I want to share one important information regarding the management of the classrooms in the context of the lockdown of the COVID epidemic. So, after the completion of the lockdown also, it's very difficult to task all the students to the regular classroom. So, I'm advising to the Commissioner Collegiate Education, Government of Karnataka, as well as the MHRD, Government of India, to study the one model. Instead of inviting all the students to the classroom, you please restrict the students by tasking the students particularly with a few numbers in a day. For example, Monday, out of 100 students in a class, you should task 10 students for Monday. Next, Tuesday, 10 students. Next, remaining 6 days, we want to cover all the students within a week, so that it will pave the way for maintaining the physical distance, as well as it is also enhancing the teacher to interact each and every individual students about his abilities, about his skill enforcement, his participation, through interaction. All things can be practiced. All the students can get a due share to participate in the classroom. The existing teaching learning is a teacher-centric. Years together, teacher wanted to teach the classroom like an audience in the cinema halls. We want to complete our syllabus. We are treated as a 1 hour heroes in the like a cinema hall. Very few interactions are going on in the regular classroom. So I adopted my own innovative research model by involving the students in a particular day. Each and every student need to share their experiences, their participation through presentations, through asking the questions, making them, every individual should participate and share in the classroom. So this experience for the last 20 years I conducted as a research model in a degree colleges is giving a lot of dividend. The feedback also, I am taking from the feedback from the old students. They also told me, sir, by your involving us through participation in our classroom program, presentation periods on every Saturday, I try to involve all the students to share, interact, present their view. The existing education system, the teaching learning, is a one side, that is a teacher-centric, syllabus-centric, examination-centric, where there is very limited scope for the student to share, to participate in teaching learning. It is a one-side process now. I requested this to the concerned department. I represented my research to the MHRD, and I sent my suggestions to the national level expert committee on national education policy. I interacted with the team also. I requested them to innovatively adopt the task periods, peer group periods, instead of teaching the early hours together with the only teacher with a group. For example, I conducted a survey for the last few years. 15 years of the learning up to the graduation. They are learning, spending the time in the colleges. 15 years of their learning. Most of them never share 15 minutes of their experiences, their abilities,
they never enforce their skills in the classroom. So how we want to enhance the skill without involving the students? Only we are orienting to the examination part. Examination, we are tasking to complete the syllabus. So this is not enhancing the abilities of the students. This is not giving any scope to assess the student abilities. This present method is not going to provide any scope to assess the skill or to enforce the skill or to identify the students' abilities. There is no such scope in the existing teaching learning. I am requesting to the MHRD and new education policy, I send a policy suggestion. Still it's not made any dividends. So in this COVID time, lockdown time, if you want to open the colleges and the schools, should not task all the students in a one day. You should make them to on a group wise, like 100 members. You divide them in a week time. You ask them to come 15 members for a day. The teacher need to interact each and every individual on his subject, and also to provide opportunity to share their experiences, to identify their abilities, to give them opportunity to enforce their skills. This will enhance 100% participation, where the skill period is very important, the task period is very important, peer group periods need to be adaptive, need to be introduced in this context. I requesting the concerned ministry and the new education policy, Commissioner of College Education. I submitted my research papers also in the international seminars regarding the teaching learning. I published the papers on my experiences. Practices adopted in my classroom as research models on the presentation period, adopted for the several years, is enhancing the participation, and also I am in a position to assess all the students are going to give an opportunity to share their experiences, to present their views. Otherwise, the classroom going to be like a cinema hall where the hero, the teacher, going to play a 1 hour classroom only by teaching very limited interaction. We are not going to give an opportunity to each and every student to share, to exhibit his talent, the skill, the weakness. The teacher need to assess everyone. We need to assess about their abilities, their strength, their skill, so that every student going to get some confidence, and ultimately it will enhance the personality development of the students. Personality development cannot come from the teaching of the teacher for a continuously from KG to PC. The teacher-centric models, the teaching methodologies should be changed. The teacher need to give 1 day a 0 hour, and during the 0 hour, the teacher need to interact with each and every student, give them opportunity to present 1 day on a specific topic, give them opportunity to question, exhibit their skill, identify their talent, and the participation, ask them to task in a specific topic. Every student should give opportunity in a semester at least twice, so that 80% of the skill can be attained in 80% of the competence. That is a mastery level. Where now the mastery, the examination ability, we are going to assess the students only through examination. They are orienting for the only examination. Never open their lips in the 15 years of the schooling and college level classroom experience. What kind of teaching methodologies we are going to adopt. So I suggested to the education policy, MHRD, and the Commissioner of Collegiate Education to look into the matter and task the students after the lockdown. Not all the students should not be tasked. You should restrict the number by asking specifically dividing the 100 members into 15 every day. So maintaining the social distance possibility, and the teacher need to interact with all 15 members, each and every individual. The teacher need to assess their abilities. The teacher need to give opportunity to them to expose their skill. This will possible
not only lockdown time, in a practical manner, in an experiment manner, the school level, I am requesting to the primary education department, the Minister Suresh Kumar sir also look into the perspective, task the students. I requesting the higher education minister, Mr. Aswath Narayan sir also to look into the matter and adopt innovative tasking the students instead of inviting everybody to the classroom. No need to come 100 members only to watch the classroom of a 1 hour teacher without involving 365 days, never giving any opportunity to open their lips. How many of students are opening their lips in the last 15 years? If you are going to assess, very few, only 10 to 15 students, they raise their hands, they express their abilities. We are not going to give an opportunity to student to share, to present. Every student need to give opportunity. Task the teacher to task them to come to the classroom, to present a view, to share his abilities, enforce his skills. Only possible if the policy level changes. If the policy level changes, if you are going to adopt innovatively, tasking the students very limited, adopting separate periods, 0 hour classroom. Every teacher need to take 1 hour, 0 hour in a week time, one period. So during that period, the teacher need to interact with every student, ask them to give his opinion, interaction, his enforcement, his weakness, his strength. So the teacher going to identify all the students. The teacher going to give opportunity also where the present education system, teaching, learning method is lagging this kind of approach. I requesting the policy makers once again, I am repeatedly submitting my suggestion to the MHRD, new education policy, to look into this matter and adopt innovations. In this context, at least, you task the students very limited on each and every classroom with a task period, with a 0 hour periods, a presentation period should go on, and peer group periods like that. The teacher need to take innovation and give them opportunity to every student to share, interact, present, assess. Everything is possible if the teacher need to interact 15 members instead of teaching the 100 members in 100 days. So my experiences, I will send to you my other earlier videos also to the concerned department. Look into the policy level, change the policy perspective of the tasking the students in the coming days so that the skill period should be introduced. Task period should be introduced instead of inviting all 100 members in a one day. No need. Without giving opportunity, 365 days we want to teach the classroom. We are not assessing, we are not going to give an opportunity 5 minutes to every student. We are not assessing their abilities. We are not giving any do share there to present their views. Every student should give an opportunity. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಮೆಥಡಾಲಜಿನಲ್ಲಿ BEd ಟೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ different modules, different kind of innovations in the context of this COVID outbreak as well as in the regular model also. I put my suggestion to the National Education Policy. I went to the expert committee arguing this, still no dividend. Their level of understanding is quite different, where the ground realities of the teacher is quite different. While teaching in the classroom, ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದೀನ, 15 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 0 ಅವರ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸೇ ಒಂದು ಸೈಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ? ಆ ಒಂದು 50 ಜನ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ 0 ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 100 ಜನನು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 15 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ 100 ಜನ ಇದ್ದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 6-3 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬರ್ಬೋದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇರುವ ಎಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವೈ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಳ್ಳಾರಿ. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ MHRD ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MHRD, National Education Policy Expert Team should consider to tasking the students on a specific number group instead of all the students in this context. Thank you, sir.